Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Yakuza Like a Dragon. Beim letzten Mal haben wir Namba gerettet, die Komichule in gewisser Weise gerettet. Wir haben einen Captain, ne Quatsch, einen Lieutenant. Ein Lieutenant ist unter einem Captain, von der Omi-Allianz. Ein Lieutenant von unserem allerliebsten Masumi Arakawa besiegt. Und wir haben Ogasawara, mehr oder weniger, gefangen genommen. Nicht mehr oder weniger. Und wir werden jetzt die Scheiße aus ihm rausfoltern, um alle wichtigen Infos, die wir haben wollen, rauszuholen, ja? Ich bin sehr gespannt. Let's go. Attacke rein da. Oh. Ist das jetzt unser Chapterbild? Ich sehe schon. Manche Chapterbilder sind einfach so schnell verschwunden, ne? Da vermisst man sie ja ein bisschen. Ich musste mich selber zurückhalten mit dem Cliffhanger beim letzten Mal. Der war aber auch ehrlich gesagt ein bisschen gemein. Also ich sehe es. Der war frech. Der war frech gesetzt auch von mir. Einfach nur frech. Oh. Komm schon. Komm schon, lade schnell, alter Mann. Du hast schon noch ein bisschen drauf, oder? Ha? Come on. Packst du. Jede Sekunde. Jede Sekunde. Manchmal bin ich sehr überrascht von den Ladezeiten. Da ist es, danke. Okay, Kapitel 10. Gerechtigkeit und Gnade. Ich sehe schon, bin gespannt. Yo, Sachan. How's Namba? He ran off to go see his brother. It's really cute how he wants to check on him. Yeah, I couldn't be happier for the guy. Same with me. I didn't think he'd make it, to tell you the truth. It's nice to hear some good news for once. Yeah. Even if it means Nanba will probably be saying goodbye soon. Makes sense. He only came here to look for his bro. Not like he's got much reason to hang with us anymore. Yeah, I realize that. In the meantime, we need to get this guy talking. Dann spuck mal aus, Ogasawara. Let's get started then. Ungag him. Don't you dare shout. Try anything funny, you'll catch hell. Try to run, you get hit. Don't answer a question, you get hit. That's how it has to be. Tja, wir sind nicht unbedingt die Good Guys. Grauzone, habe ich recht. Now, how did you fall in with the Omi Alliance? I notice when you tell them to jump, they ask how high. Why is that? Okay. Hey, remember the rules for not answering a question? Let's not resort to beating him just yet. Huh? But if we go easy on him, he's just gonna... As we speak, the Omi Alliance may well be looking for you. But it's gonna take them some time. How competent are they? Will they get here before we finish peeling off your fingernails? Ask him what he thinks about forcing us to burn down our own home. Huh. Personally, I won't be stopping at just the fingernails. You get it? We're serious. Now tell us how you're connected to the Omi Alliance. Why are you the one holding their leash? I'm not the one holding the leash. I didn't really think you Ist were. das der andere Who is then? Politiker? You know. Ryo Aoki. Yes. You all know him? Who doesn't know the governor? The real question is, what's his real name? Oh, don't play dumb. We've done our homework. What? Masato Arakawa.
do you know that name? A long time ago, I knew him as the young master. He knew me as Ichi, back when the Arakawa family was still in the Tojo clan. So, Ryo Aoki really is Masato Arakawa, huh? Yep. I met him almost 20 years ago, when we were studying abroad in America. He was majoring in political economics, and sharp as a tack. Was he going by Ryo Aoki when you met? Yes. I didn't learn his other name until later. Was he in a wheelchair? No, but I heard he used to be, which actually I don't understand. Was he, really? Yeah. Then he must have gotten treatment in the US. You can get anything there if you have enough money, even unapproved medical procedures. So he had money? He certainly lived a lavish lifestyle. I could tell he was wealthy right away. Figured it couldn't hurt to get to know the guy better. Kiss ass. I didn't know what I was getting myself into. I mean, sure, I knew he was rich, but I didn't know he was that rich. And it was shocking to learn about all his connections to the criminal underworld. I was just amazed at all the opportunities he'd grown up with. And yet... What? He wasn't satisfied with any of it. Not even a little bit. He wanted something completely different. What was that? Front-facing power. Ah. Front-facing power? That was his term for it. He used to say not everyone can be controlled by Yakuza threats or bribes. People like that can only be controlled with front-facing power. Power you could see. Basically, popularity. Ah. Popularity? What, you think that's something only a teenager would want? Well, sure. Then you don't understand democracy. Under that system, it's the only path to power. As long as you're well-liked by the majority, you can get away with anything. I hate politics. His money and criminal connections he called his rear-facing power. He said without the front-facing part, his power wasn't complete. So he decided... To become governor of Tokyo. Yes. He said the governor had the most front-facing power of anyone in the country. Does he? Isn't the Prime Minister above him? The Prime Minister is just a figurehead, chosen internally by the Citizens' Liberal Party. So essentially, you only become Prime Minister by having a few friends on the inside. But to be governor of Tokyo, that takes real popularity. 10 million people have to like you. Every vote you get represents a tiny bit of the power you have. But what about the power of money? The Prime Minister controls the national budget. But Tokyo's budget alone is 14 trillion yen. That's more than some countries. So the governor has both an incredible amount of money and the support of the public. Who can compete with that? Ryo Aoki knew all of this. He wanted that governor's seat long before I met him. But I was happy to become a partner in his grand plan. Step 1 was founding Bleach Japan. You think you're his partner, huh? You sure you're not his servant? Take it from me. The young master can really crack a whip. Erst frage ich nach Bleach Japan. Ich nehme mir bei Ogasawara besser Zeit. Okay. Sag mir nicht, der Rest ist wieder nicht vertont. Oder das war einfach nur eine Pause. Es ist nur eine Pause, die ich bekomme. Und, einfach nur um zu checken. Immer noch keine, Sidequest hier. Aber das ist okay. Kann ich den Namba eigentlich wieder reinnehmen? Kann ich nicht. Ich könnte wahrscheinlich ein bisschen mich umrüsten, einkaufen, irgendwie sowas bestimmt. Aber ist okay, reden wir weiter mit ihm. Komm schon. Was it his idea to form Bleach Japan, or was it yours? It was his. And getting rid of all the gray zones was him too?
Yes. Although when he first explained it, I thought it was pretty naive. But you went with it anyway. Why? Because I knew he could use the Arakawa family to recruit lots of people fast. It was an advantage no other political figure had. I knew that then, and I was right. Pretty soon, he was delivering results. For me, following him was a win-win situation. The young master knows exactly how to use puppets like you. Guys who get all weak in the knees just for some cash and power. Come on. Can't expect me not to make fun of a suck-up like you. So what happened next? Early on, people thought of Bleach Japan as a small advocacy group of nice young idealists. Our only goals were to eradicate corruption and make society fair and equal. We marched around the city shouting those demands over and over. Really? Sounds like a waste of time and money. I thought so too at first, but Aoki knew exactly what he was doing. He had his ear to the ground. He knew what society wanted. What do you mean? Eliminating corruption, creating a fair society, words like that have a lot of appeal. Ja. People thought it was naive, sure. But deep down, it was exactly what they wanted. So people would praise us for our morality, if not our practicality. Crazy, huh? A bunch of youths who'd never worked hard, shouting for the world to do as they said. But all the attention made them feel accomplished. I thought people only did that shit because it's trendy. Exactly my point. We made it trendy, and that attracted people who wanted to seem hip. Those types are everywhere. You can hardly walk down the street without bumping into them. They came to us in droves. The organization grew bigger and bigger. We even paid a bunch of women to join so we'd be gender balanced, and that attracted more people. It was funny to see those girls bring in guys who claimed to be so passionate about the cause. Hell, that's how we got Kume, now that I think about it. Kume, der Leiter von der Yokohama-Gruppe. Genau der Typ, der auf schöne Worte reinfällt. It took some time, but eventually we had members all across the country. That gave us an unexpected bonus. What bonus? Turns out, when you attack gray zones, the corrupt local politicians start coming out of the woodwork. They just can't resist. They're too addicted to money and influence. So a bunch of corruption was going on. It was so easy to grease their palms, or even blackmail them. I mean, so often we would just stumble across info that would completely ruin them if it went public. You call that a bonus? It's a bonus when you can make politicians do whatever you want. Makes you even worse than the politicians. How many members does Bleach Japan have now? If you count all permanent employees at every branch, we're 500 strong. Wow, 500 tight asses. But then there's the 100,000 people who join us for marches. 100,000? Yep. And here you have their leader tied up and pissed off. I'll keep that in mind. May I ask you a question now, Kasuga-san? Shoot. Why are you here? Aren't you ex-Arakawa? You know, if you want back in the family, I could put a word in with the governor. Think about it. How do you benefit from helping the Ijin 3 anyway? Why not leave all this trouble behind you? Yeah, trouble's a good word for it. Right? So why not let me go now? It'd make both our lives easier. Look, I don't want back in the family. But I'm no ally of the Ijin 3 either. No? Ah. I just want to get the guy who killed my boss. In fact, when all this started, I didn't know a damn thing about Mabuchi or your plan. Get the picture now, kiss ass? We're not doing this for ourselves. We're doing it because someone picked a fight. And we're just making sure justice is served. Unfortunately for you, you're the guy who picked the fight.
Hey, you're the one who asked the dumb question. Think before you open your mouth next time. Dann war Bleach Japan nur ein Sprungbrett zum Gouverneursposten. Wie lange hat er das geplant? Ich habe lange Ichi kein Rauchen mehr sehen. Hat er nicht geraucht, bevor er in den Knast gegangen ist? Eigentlich schon, ne? Interessant. Ich glaube, wir haben nie so direkt gehört, dass Ichiban gesagt hat, er will nicht zurück in die Familie. Ich hätte die ganze Zeit noch irgendwie damit gerechnet, dass da noch ein bisschen was kommt, dass er halt die Arakawa-Familie loslässt. Aber er hat sie schon losgelassen und das finde ich ganz cool, weil es kommt ja auch nicht plötzlich in dem ganzen Ding, was wir hier erlebt haben. Ist es schon sehr interessant. Er ist schon, ich habe ja schon mal gesagt, irgendwie, es wirkt ja fast schon so, als ob wir unsere eigene kleine Gruppe, unsere eigene kleine Partei hier in die Jinchu sind, die irgendwie ihren Platz haben. Ich meine, die Ijin 3, die sind alle scheinbar jetzt ein bisschen nicht von uns abhängig oder so, aber die haben uns alle auf dem Schirm. Die Komichul brauchten unsere Hilfe. Die Leomang haben uns hier hingeschickt. Und irgendwie haben wir ja immer noch einen guten Stand mit dem Sedio-Clan. Alles wild, ne? Also ich mag das. Irgendwie Ichiban hat seinen ganz eigenen Platz hier. Ich finde das ganz cool so. Sehr gut, dass er sagt, hey, ich muss irgendwo irgendwie zurückkriechen. Aber hören wir uns mal weiter an, was der Typ zu sagen hat. Let's go. Ready to move on, Ogasawara-san? You and the young master got Bleach Japan off the ground. What came next? After he got it working on a national scale, he started Phase 2. He sought out media attention constantly. Another brilliant move. Press flocked from all over to interview the charismatic young man behind Bleach Japan. He was front and center every day. He even went on some talk shows. It helped that he had a great smile he was willing to flash at every camera. Seriously? What does it matter if you look good on TV or not? It matters a lot, even more than what you say. When it comes to popularity, looks are everything. Fine. Is this story anywhere close to the present day yet? Yes, actually. In 2010, Aoki ran for the House of Councilors. When he announced his campaign, he said he was leaving Bleach Japan. But that was only true on paper. Sure, we all know he still controlled it through you, his loyal dog. Come on, keep talking. With the endorsement of the Citizens Liberal Party, he won that election in a landslide. And 2 years ago, he ran for governor. Was that a landslide too? I wouldn't call it that. Why not? It was more than a landslide. His popularity was off the charts. He had loads of funding. On top of all that, the Arakawa family dug up dirt on all his rivals. Truthfully, it was basically impossible for him to lose. The election was practically a formality. And afterwards, he just kept riding the wave. 6 months post-election, he exterminated the Tojo clan with the Kamurocho 3K plan. Of course, he only pulled that off because the Arakawa family was feeding him Tojo's secrets. Did that happen around the same time as this? Yes, and people loved him even more when they saw him wiping out the Yakuza. He hardly wiped out the Yakuza. The Tojo just got replaced by the Omi Alliance. That's true. Once the Tojo clan was gone, he opened the gates wide for the Omi. I imagine being made the acting captain of the Omi was a fitting reward. Why didn't the people complain about the Omi coming in? The Omi seizure of Kamurocho went down quietly. No mess, no fuss. Everyone just let the Omi slide peacefully onto the vacant throne. Did they even notice what was going on? I think they figured every town has its share of thugs, Tojo clan or not. As long as crime is low overall, they don't care if the thugs are Omi, or just lone actors. So Aoki's plan worked perfectly. Yep. It was the rise of Arakawa, both father and son securing total power.
The son is governor of Tokyo, and his daddy's the acting captain of Japan's largest gang. Pretty sweet deal, huh? Wait, hold the phone. What? Maybe society didn't care about the Omi invasion, but I bet the police did. Ja, da You war really ja trying to Dachi drin. convince me the TPD stayed quiet during this whole thing? They did stay quiet. And trust me, they had their reasons. Like what? Well, in the absence of the Tojo clan, the power vacuum attracted all sorts of non-Yakuza gangs. They were two-bit thugs going on little crime sprees, trying to get while the getting was good. They had no connection to each other, no patterns, so the police didn't know what to do. Soon, the crime clearance rate in Kamurocho was taking a nosedive. But they knew if the Omi Alliance came in and took control, it would reduce the petty crimes. Plus, the governor would be able to liaise between the police and the Omi. It was a win-win. Ironic, isn't it? The cops wiped out the Yakuza only to find they needed more Yakuza. They weren't finished cavorting with criminals after all that. The commissioner's still taking Arakawa bribes. Huh? So according to you, the middleman between the cops and the Arakawa family is Aoki. So there's another three-way stalemate in Kamurocho. Only instead of the Ijin 3, this one has the cops, the governor, and the Yakuza. Aha. What the hell kind of point are you trying to make? The Omi didn't just stroll into Kamurocho. They had to have paid off the police commissioner. You don't know that for sure. Don't play dumb. If the police did nothing while the Omi replaced the Tojo clan, it's because someone at the top ordered them to. And Horonouchi ain't the type of guy to give that order for no reason. There was something in it for him. What proof do you have? I'm asking you for the proof. You gotta have something. Well? No, I don't. And I wouldn't know about it even if it does exist. After all, I'm just the governor's loyal dog, aren't I? Yeah, son of a bitch is what you are. Dachi-san, calm down. Was machen wir eigentlich mit ihm, nachdem der junge Herr jetzt also als Gouverneur ganz oben angelangt ist? Now Was that hat er the als young nächstes master vor? is governor of Tokyo, is he going after Ijincho? It seems like that's what he's doing. Yes, but his target isn't Ijincho itself. It's Yutaka Ogikubo. Ogikubo? Yes, he's the only cabinet member who's not totally cowed by Aoki. The rest of the cabinet does whatever Aoki says because of how popular he is. But Yutaka Ogikubo, chair of the Citizens Liberal Party, is still holding out. A politician who actually has a spine? Now that's a rare thing. Agreed. And he's stubborn. Under normal circumstances, he'd be a lost cause. But Aoki has come to know some things about him. Like how he also has some sway in the criminal underworld. Aoki has proof of that? No, he just recognizes the signs. Like Aoki, Ogikubo rose to power through shady connections. When you do that, there's a telltale smell that lingers. Aoki recognized what he was smelling, that's all. And if he gets Ogikubo out of power, then he'll be truly unstoppable. But it can't be easy for him to remove the guy. It's not. Aoki wasn't even going to try unless he knew he'd be successful. But he knew he would be once he smelled that criminal element on Ogikubo. Then he knew they both shit in the same hole. A crude way to put it, but what can I say? So you were sent to the Ijincho branch of Bleach Japan to help make use of this dirt on Ogikubo? And the first thing you did was buy off Mabuchi. Let me guess. You told him you had the Omi Alliance's support. He couldn't resist that kind of bait. You told him he'd get in good with them if he helped you. Mabuchi's never liked the way Ijincho is divvied up among the Ijin 3. And with his high rank, he's the de facto leader of all the other members who also don't like it. Sounds like he was the perfect prey for you. Pray what you sent out to kill our boss, and made it look like a suicide. That murder got the Ijin 3 all riled up and suspicious of each other. Whose big-brained idea was that? It was Mabuchi's.
He knew it would bring down the Great Wall. Myself, I was never one for murder. Oh yeah? Well, an innocent guy is still dead. If you didn't give the order, then someone above you did, right? Say it! It was your boss, Ryuuki, wasn't it? Yes, it was him. I told him about Mabuchi's plan. I didn't think he'd go for it because it was so risky. In fact, I proposed a different plan of my own. But unfortunately, he saw nothing wrong with Mabuchi's plan. He was willing to accept high risk for high return, and he was eager to get the jump on Ogi Kubo. The young master saw nothing wrong with killing a man? It would have just been another murder, except someone had to pry open the crack it made in the Great Wall. You talking about me? Yes, but don't take it personally. It was always going to come to this eventually. Mabuchi wasn't going to stop until he had an excuse to start a war with the Seiryu clan. She's right. Our plan was to provide the excuse, and in the chaos, find something to connect Ogi Kubo to Ijincho's criminals. Sure enough, we found a counterfeiting enterprise that's been supporting the Ijin 3 for decades. Jackpot. Yeah, don't take too much pride in that. You had a hell of a lucky break. Yes, we did. We were lucky that you're bad at choosing friends, because it was Nanba who told us. He told us about the fake money and where the heart of the operation was. It was all due to him that we were able to mobilize such a large number of Omi. I would love to thank him. Where is he, by the way? We ain't telling you. We're the ones asking questions. Such a shame. Songhui, what should we do now? Our counterfeiting business is burned and gone. So Ogi Kubo's already lost a major source of his power. That alone is a victory for Aoki. And as far as what will happen to Ijincho, the ball's in his court. The Queen of the Komi Jewel is so calm in the face of impending doom. Excuse me? This city will meet the same fate as Kamurocho. What are you on about? Soon Ijincho will be under complete Omi control. No more Great Wall of Muscle to stop it. Don't you see that? Hey! Hey! Was ist It's los? the Yakuza! They're coming here! Shit! How'd they find us? How many are there? I saw 5 of them, but it looked like they were on their phones. Probably calling for backup. You probably could have warned us a tad sooner. Ah, da sind sie. Das sind ein paar. Ah, shit. Isn't he? I've got a sharp nose for rats, especially when they're all in one nest. Oh no, Alterchen. Chief! Sorry. I couldn't protect you. No, Chief. We should be apologizing to you. Hurry up and get me out of here, you guys! We will. But you better let Captain Sawashiro know who rescued you. You got that? Fine, just hurry up! Captain Sawashiro. All right, I'm pumped. Let's exterminate all the vermin. Na, das werden wir wohl machen, ha? Sawashiro war der crazy Dude vom letzten Part, ne? Mit dem Wrecking Ball, richtig? Oder? Oder vertue ich mich gerade? Hier sind einige neue Namen aufgetaucht, okay? Da muss man einen Moment erstmal warten, bis wir alles wieder gecheckt. Hört doch auf, euch aufzuteilen! Man sucht immer nach dem perfekten Moment und alle teilen sich komplett auf. Das ist ja ekelhaft. Oh mein Gott! Holy shit! Emi! Oh no. Hört auf mich zu schießen! Die haben alle Knarren. Das ist ja Arsch. Ja, Drehkönigin, Attacke. Komm her. Wie viele erwischst du damit? Ja, du hast ein bisschen was erwischt. Sehr schön. Okay, verprüge den Typen.
Macht den Head-Handschuh kaputt. Sehr schön. Okay, die anderen sind ein bisschen leichter zu verprügeln. So wie du da. Auf die Deckung. Oh, fuck. Oh mein Gott. Die machen gar keinen Spaß mehr, ja. Wenn jetzt alle mit Knarren ankommen, ist einfach der Spaß komplett vorbei. Okay, fliegender Kranich. Ne, Schattenstich. Kannst du hier was machen? Zack. Sehr gut. Kannst du ihn... Salto-Tritt ist immer schwierig, ja. Aber auf den Boden mit dir, ja. Zack. Und... Boy. Das reicht nicht. Ich bin nicht stark genug, Leute. Wie er das Ding wegtritt und dann... Was tust du da? Alter, was war das denn für eine Backroll? Junge, du mit deiner Deckung. Als ob so viele Leute hier tatsächlich effektiver sind als der eine Boss. Weißt du was? Schildwelle. Was halten wir von der guten alten Schildwelle hier, ha? Okay, das hat gereicht, um ihn absolut niederzuschlagen. Die Gegner werden ja ein bisschen stärker. Oh nein. Oh nein, ich habe gar keine Kontrolle mehr von irgendwem, ne? Aber, wenn alles gut läuft, ist der Typ sowas von tot. Sehr schön. Okay, darf ich wieder steuern? Hör auf. Auf den Boden, Mann. Yeah. Yeah, zerstört, Junge. Oh, mal wieder 10.000 Yen. Easy peasy. Und was wollt ihr jetzt machen? Wo sind die anderen Yakuza, ha? Oh, scheiße. We showed them. Unfortunately, I think they showed us. Oh nein. Huh? Why do you say that? They took off with Ogasawara. He's gone? Yes. That was hardly our victory. Whatever. I'd already asked him everything I wanted to. Sorry about the fighting, Chief. Well, my people and I don't have much right to complain. Seeing as we're not supposed to be here anyway. Ach man. However, Yeah? next time you kidnap someone, take them somewhere else. Totally. I mean, it's not like I'm gonna kidnap someone again. Probably. Kasuga, it's Hoshino from the Seiryu clan. Oh. Chairman. He's never called this number before. Then it can only be bad news. Yeah. I see. Not exactly. No, Komi Jewel's system is out of commission. For once, I only know as much about what's going on as you do. I'm guessing the Seiryu clan's rank and file is probably real pissed off right now. That's what Totsuka was saying. When will we have it back up and running? Huh. Now there's a question. I won't be able to say until I survey the damage, but it definitely won't be anytime soon. Yes, that's fine. What'd the chairman say? The Seiryu clan quelled their infighting. Captain Takabe handled it. Really? He made it out okay? Wenn er auf der Seite des Oya-Bundes dürfte der Seiryu-Clan erstmal sicher sein. Was there anything else? Yes. A problem with the Yokohama Liomang. Hoshino hasn't been able to reach Zhao at all. Huh? This whole time? Yeah. For all he knows, Zhao could be dead. That's why he was asking us to use our surveillance system. He wanted us to check on Zhao. Can any pieces of that system even be saved? I doubt it. Damn. And you know what else? The last time Zhao called us, he told us over the phone there was a coup d'etat happening in the Lumang. I wish I could use my guys, but there's sort of a coup going on. Mabuchi's been whipping all the boys into a frenzy. They ain't happy the counterfeiting was kept secret. Ah, shit, I'm out of time for chit-chat. Looks like we got another job ahead of us, Songhui-san. And what makes you say us? Really? After Zhao put your Komi jewel ahead of himself, even though he was in danger?
He was the one who told us to help you instead of his own group. Now he's in even worse trouble, and you're just gonna leave him hanging? A fair point. Besides, if you want to resist the Nomi takeover, you can't afford to lose him. That's my take anyway. Ja, ein Punkt, ja. Are you gonna head over to Zhao's right this second or something? Yep. Surely not. Damn right I am. Well, just hold on a second, would you? Staging a rescue in the middle of a coup d'etat is insane. Yeah, I understand. So, you coming or not? Who said anything about me sitting out? I'm so close to cornering Horinouchi. Look at us. We all started in different places, each of us on our own mission. But now they're all coming together. Yeah. That's right. And that's because we had each other's backs. So what do you say, Saokui-san? You're practically part of the crew. Do you have our backs? Kasuga. Come on. Think what we could do if the Komi Jewels started taking this alliance seriously. Okay. Now we're talking. Fucking A. Now, let's go and see if Zhao needs our help. Hey, you never know. He might be fine. Then we can just forget it. Now there's an idea I like. Oh, Nanba! Forgetting it. Namba? I just got back from seeing my brother. Everything Songhui said about him was true. Plus, they set him free. Nice! That's awesome, man! I'm real happy for you. Thanks. What's up? He's still got the long face and all. There's just something I want to say. Okay, shoot. Ichiban, you need to understand something. Ijincho is gonna be what it's gonna be. Leave it alone. What? I mean, why do you even care what happens to the Ijin 3? Why are you doing all this for them? Why not just get out of this dump? Why should you keep sticking your neck out for them? You're starting to sound like you care about me. I just think you need to stop playing hero. That's why you end up getting used. Especially by guys like me. Used? I don't see it that way. You did what you had to do to help your brother. I get that. But doing what I had to for my brother, that led to bad things. It made me help the scumbags who killed Nonomiya. But that was... But nothing! I can't wash the blood off my hands. And they're not the only thing that's stained. It feels like my entire soul is tainted. Like I'm branded forever. All because of this goddamn town. Honestly, I'm just sick of this shithole. Namba... Nothing good is gonna come from staying here and helping these people. You'll eventually end up just like me. You don't want that, do you? Come on, Ichiban. Think of yourself for once. You did 18 years of hard time. Don't let other people's shit keep you a prisoner. I'm not the only one stuck in the shit, man. This whole city is. But Ryuauki and Okikubo dragged everyone into their stupid power struggle. They started this whole mess. I'm just one guy caught in the middle of it. And keep in mind, I ain't just some random outsider. Me and Aoki, we basically have the same dad. Aoki would never put it this way, but we're brothers. And that's how I feel, at least. So I got some responsibility for him. I can't just walk away when he's causing all these problems. you've already gone way beyond the call, man. I could say the same about you. We aren't even brothers, but look how hard you're trying to save me right now. You're a true friend, man. Admit it. Don't say that. I'm nobody's friend. You know what I just realized? We're not even all that different. Oh, please. No, really. You, me, Adachi-san, Sachan. We all just want to know the truth. That's been the core of everything we do. Figuring out what's real in a world full of lies. What do you think of that? Am I talking out my ass? I don't know, but I've heard enough. I'm leaving. Fine. But I won't say goodbye. Because I think we'll be seeing each other again soon. Call on me and I'll come running, pal. Take care of yourself. Ach, Nanba. Should we stop him? He said his piece. I even see where he's coming from. Kinda.
Well, that's that. Let's fucking do this! I'm ready. Songhui, I apologize if I'm overstepping, but shouldn't you stay behind? And why would I do that? Our people in the Komijul are scared and confused right now. And I believe your leadership in person would be a great comfort. Please, they need you. Sounds like you got a lot on your plate, Songhui. It's cool. I know we were just pressing you for help, but you got your people to take care of. I do, but it doesn't mean I'm going to abandon you, Kasuga. Jungi Han will stay with you. Oh, That way we can keep in touch. hatte ich recht? Well, that'd be great. Kriegen wir ihn als I am at your Partymitglied? service, Ichiban Kasuga. Yeah, let's go! Oh, das ist cool, Mann. If Zhao hadn't sent you to us, we couldn't have fulfilled our duty to Okikubo. So we will do whatever's within our power to help you. Jungi Han is a very capable man. Hell yeah, he is. Thanks. Hey, wir haben einen neuen Freund. Immerhin etwas. Das war viel Story. Kasuga-san, laut Komicho wurde Zhao zuletzt in seinem Restaurant gesehen. I see. Du meinst, Qing Jin? Hoffentlich lebt er noch. Das werden wir herausfinden. Oh cool, immer noch keine Sidequests. Doch, die Sidequests sind offen. Okay. Jetzt sind sie offen. Aber das ist halt auch echt ein bisschen... Ist das nicht ein bisschen Arsch, das jetzt so offen zu lassen? Das ist so schwierig. Okay, was hat Jungian überhaupt drauf, ja? Schauen wir mal nach seiner Ausrüstung. Aha, ach, für ihn ist der Schlagring. Oh, Diebesmaske, ja. Da ist definitiv was drauf in der Verteidigung. Okay, intelligente Robe. Ja, du bist gut ausgerüstet, holy shit. Das ist nice. Hier hast du nichts. Keine Ahnung, Bandagen sind nie ganz verkehrt. MP erhöhen sich, nee. Kraftring. Oh, mehr Power? Brauchst du. Spielzeugarmband, ich weiß nicht, nee. Hier für was anderes, ne? Glückswürfel, höhere Wahrscheinlichkeit, einen guten Effekt mit Geberskill zu erzielen. Ja, aber wir haben halt keinen Dealer. Bei einem Knockout werden TP regeneriert und der Gegenstand zerbricht. Oh nein, das gefällt mir gar nicht. Das hatten wir ja schon mal, das ist ja die Menge an Job-EP, die aus Feinden gewonnen werden kann. Oh, Kugel der Erinnerung. Oh, das ist nur für dich, Mann. Okay. So. Dann würde ich sagen, ändern wir mal unsere Gruppe. Bearbeiten. Es tut mir leid. Wir nehmen Jungi Han mit. Er ist halt neu, er ist cool, er ist Teil der Gruppe. Wir müssen ihn aber auch ein bisschen umrüsten. Muss man auch dazu sagen, ja. Wir können auch zu Hello Work gehen und ein bisschen schauen, ob wir da was umrüsten können. Romantikwerkstatt wäre auch eine Möglichkeit. Ansonsten gehen wir halt hoch zur Boutique. Ja, der passt. Hier unten war ein Taxi, oder? Ja, Taxi! Ich brauche mal kurz deine Hilfe. Und dann versuchen wir mal so schnell wie möglich noch zu Zhao zu flitzen und schauen, ob wir dort irgendwas reißen können. Aber ein bisschen müssen wir den Mann ja noch aufbauen, ja? Klein wenig Hilfe braucht er. Ich wüsste, wo es einen guten Laden auch noch gäbe. Wir schauen aber wirklich erstmal in die Romantikwerkstatt. Da. Let's go. Ja. Das bisschen Geld ist halb so wild. Ichibans Pralinen ist dann ja auch wieder offen. Sidequests sind offen. Oh. Also, ich meine, Sidequests sind schön und gut, aber wer kann in dem Moment gerade Sidequests machen? Oh, wild übrigens, dass wir einen Namenband nicht haben, ne? Das ist wild. So, wir schauen nach. Haben wir gute neue Waffen? Haben wir Waffen-Upgrades? Irgendwas? Hey, was geht, Honey? Ich bin wieder da. Ausrüstung herstellen, verbessern, Waffe verstärken. Also das geht erstmal nicht, ja? Was ist mit herstellen? Nee, das ist nur Ausrüstung. Sind keine Waffen. Ich dachte, kannst du nicht Waffen herstellen? Achso, da Waffe herstellen. Da ist Waffe herstellen. Ja, dafür fehlt uns Zeug. Nee. Blitzverbände. Oh. Das ist ja ein deutliches Upgrade auf jeden Fall. Das sind 77 plus Damage. Ja, das ist stark. Nee, das können wir nicht bauen. Das könnten wir theoretisch... Das hätte ich die ganze Zeit bauen können. Ja gut, für Edi, ne? Das wäre jetzt... Ja, das wären andere Jobs. Okay, wir haben hier... Moment, hier plus 77. Wir gehen mal in den anderen Laden. Und schauen mal danach, ob wir etwas haben, was höher ist als plus 77. Der andere Laden ist... Oh mein Gott, das ist direkt hier.
bei So Long Distribution. Oh, das ist ja arschknapp dort. Na gut, kriegen wir hin. Schnell mit dem Taxi fahren. Das ist keine Geldverschwendung. Nee. Hier. Da. Ich hoffe, das triggert nicht sofort. Oh. Vielleicht können wir auch für die anderen irgendwie was bauen. Vor allem, es ist halt billiger. Wenn es halt nur ein bisschen stärker ist, dann ist egal. Dann stellen wir das gleich her. Und wir kaufen unter Umständen nur andere Waffen für die Rest-Truppe. Vielleicht können wir Ichi endlich mal was Neues geben. Ich habe auch echt überlegt, ob wir zu Hello Work gehen sollen. Aber jetzt nochmal Job wechseln, mittendrin, ist nicht der beste Zeitpunkt, würde ich mal ganz kurz behaupten. Okay. Nein. Ah. Schlechtes Timing, Alter. Also, wir checken schon, dass ihr uns folgt, ne? Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Ihr seid nicht sneaky. Hey. Hey. Fühlt ihr euch auch beobachtet? So ist das eben, wenn man sich einen Ruf erarbeitet. Vielleicht, aber wenn es Jean noch gut geht, dann würden sie uns nicht angreifen, oder? Ja, aber es fühlt sich so an, als wenn sie jeden Moment über uns herfallen. Und wenn? Das heißt, Zhao ist in Schwierigkeiten. Das Problem ist, wie finden wir das raus? Ach, das ist leicht. Wir gehen einfach weiter. Hey. Hey, lasst ihr uns durch? Wir sind Freunde von Zhao-san. Juckt die nicht, okay. Nope. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, war Zhao noch euer Boss, oder? Du bist nicht auf dem neuesten Stand. In den letzten Stunden hat sich die Lage geändert. Das ist Zheng, Ichiban. Ja, der Perverse, oder? Er ist ein Perverser? Ja, er hat einen Achselhöhlenfetisch. Das müssen wir erstmal überall rumposaunen. Aha, das wusste nicht einmal die Komichul. Informiert euch mal. Es gibt also Wichtiges zu bereden. Mein Fehler. Aber was soll das heißen? Zhao ist nicht euer Boss. Lauma ist jetzt der Boss. Und er hat ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Wie viel? 100 Millionen pro Person. Das reicht, um einen aufrechten Typen wie mich zum Mörder zu machen. Auf Scheiße. Friss Shit, Mann. Okay, du bist so down. Okay. Was hast du hier für Skills? Kopftrauma, Komboschlag, Banshee, Bajonett, Betäubungsschlag, Halbmondschlitzer. Schadet ein Gegner hier, Fernschuss und dann noch was. Alles ein Gegner nur. Oh, das finde ich ja fast schon schade. Alles ein Gegner? Oh, da hätte ich ganz schnell X drücken müssen, ne? So, erstmal dahin. Erstmal ein bisschen so damagen. Wir machen einen fetten Gigaschwung. Okay, fast ganze Truppe tot. Jesus! Da versuchen sie aufzustehen. Okay, was wollt ihr eigentlich gerade, Jungs? Also, ihr habt jetzt schon so reingeschissen. Ich möchte euch das nur ganz kurz mal mitteilen, ja? Dankeschön, Psycho. Und? Na? Die denken, die haben's drauf. Ja, du brauchst dringend eine neue Waffe, Alter. Aber ich glaube, mit einer neuen Waffe wärst du so stark. Holy shit. Na, immerhin habt ihr keine Resistenz gegen die Königin der Nacht. Sehr schön. Und hier, bam. Na, wer braucht auch schon Heiler, habe ich recht, ne? Wenn wir einen Heilskill haben, reicht schon. Ah, da kommt die nächste Welle. Zheng, Mitglied der Yokohama Liumang. Okay. Wie wär's mit einer Runde Lähmungsstange? Hey, Zheng. Du hast ein Schwert. Hübsches Messerchen, Alter. Aber auf dem Boden. Mach erstmal eine Pause, kleiner Mann, ja? Mach eine Pause. Bam. So. Und nochmal Bam. Yeah. Okay, wie sieht's aus? Drehkönigin? Machen wir das hier? Ich erwische da bestimmt noch mehr, oder? Ich habe ihn selber kaum erwischt. Das ist ziemlich mies gelaufen. Kann ich dich so verprügeln? Ja, das ist ein One-Hit. Die haben's drauf. Okay, das ist super wenig Schaden. Ich brauche bei dir immer Skills. Das reicht auch nicht ganz. Okay, der ist aber tot. Und dann haben wir nur noch dich, Zheng, ha? Oh, schau dich an, Zheng. Ganz allein. Oh. Jetzt mit einem schönen Salto-Tritt, Alter. Ah, fuck. Ich hab's nicht geschafft. Einfach so draufhauen. Sehr gut. Das ist immer noch der beste Damage, glaube ich, den du machen kannst. Hey, Schläger-Breakdance-Runde, hä? Und weg mit dir. Komm, Adachi.
Drauf, let's go! Oh, der Mann hat ja ordentlich noch hier was drauf, ha? Okay, wie sieht's aus mit magischer Stimme für Adachi? Adachi, du brauchst ein bisschen Heilung, Kollege. Gönn dir eine Runde, Mann. Okay. Schnellschuss, ja? Schieß mit 2 Pistolen auf einen Gegner. Stärke Mittel. Das ist stark. So, ein bisschen dann auf den Boden prügeln. Der will mich niederstarren. Er denkt, das bringt was, ja? Schildschlag. Hau ihn weg, Mann. Und... Yeah. 448. Guter Schaden. Bleib mal unten, ja? Bleib mal unten, Kollege. Schnell Schuss. Kick ihn wieder weg. Und... Yeah. Ichi, immer wieder drauf. Das können wir jetzt ewig so weitermachen. Ich hoffe, das weißt du, Zheng, ja? Ich hoffe, dir ist das bewusst. Schnell Schuss. Oh. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Schildwelle. Bleib mal da unten, Kollege, ja? Bleib mal da unten, Kollege. Und... drauf auf die Fresse, Mann. Und das war's. Und. Oh, er hat noch ganz knapp überlegt. Aber jetzt nicht mehr. Ganz nicht mehr überlebt. Zheng ist tot. Das war's mit ihm. Mach's gut. 18.000. 18.000. Bro, what? Plus 10 TP wegen Jobrang. Wow. Und da nochmal ein bisschen Geschicklichkeit plus 5. Und aus nächster Nähe gelernt. Auch gut. Und du? Keine neuen Skills, aber so viele Werte hoch. Jesus. Und Eri auch. Woo! Ja, und der Zheng? Ich wollte eigentlich nur einkaufen. Ich hoffe, das weißt du. Ich hoffe, das ist dir klar. Oh, willst du schon nach Hause, Zheng-san? Ach komm, bleib doch noch ein bisschen. Was wollt ihr von mir? Joe. Was ist mit Zhao passiert? Er wird gefangen gehalten. Von Laoma in Qingjin. Dann lebt er also noch? Ja. Laoma will, dass Zhao all seine Vermögenswerte aufgibt. Ihr wisst schon, das versteckte Geld und so. Das will er sich nicht entgehen lassen. Foltert er ihn? Vermutlich. Es ist noch schlimmer, als wir dachten. Ja, aber nachdem wir das jetzt wissen, bleibt uns nichts übrig, als ihn zu finden. Beeilen wir uns. Machen wir das mal. Wir müssen uns immer noch umrüsten. Oh, nämlich unser neues Teammitglied kam mit einer echt beschissenen Waffe. Oh. Okay. Kann ich nicht hier... Nee, doch. Dankeschön, das Spiel erlaubt mir wenigstens hier einen Schritt zurückzugehen. Hey, Kollege, ich möchte einkaufen, ja? Irgendwas gut für uns hier. 77. Ist das nicht genau die gleiche Menge? Nur 4 teure, Alter. Ach du Scheiße. Nee. Das ist absolut gar nicht das Wahre, ja? Mein Motorradhelm und so ist ja auch schön und gut, aber nee. Für den Typen gönnen wir uns dann einfach so eine bessere Waffe, ja? Wir fahren nochmal zur Romantikwerkstatt und machen das anders. Ich überlege gerade. Es gibt ja sonst... Also wir kennen den Laden hier. Da könnte irgendwie noch ein cooler Laden sein. Da müssten wir aber hin. Müssen wir uns umschauen. Da ist auch nicht unser Ziel. Unser Ziel ist eigentlich hier direkt an der Ecke. Ne, wir gehen erstmal zur Romantikwerkstatt. Ich meine, das mit besseren Waffen kommt dann schon noch. Es kommt auch noch mittlerweile. Okay, ich muss dich nochmal um deine Dienste fragen. Jetzt darfst du wirklich was bauen. Oh, Rüstung und so geht auch nicht. Interessant. Vielleicht hätte man ihm auch einfach einen neuen Job geben können, aber ich will seinen Standardjob erstmal benutzen. Der ist halt cool. Und der gibt ihm mehr Job-XP. Das ist eigentlich voll praktisch. Ähnlich wie bei Saiko. Und nur haben wir sie auch geändert. Aber ich meine, am Anfang war das auch ganz cool, dass sie ein eigenes Ding hatte. So, Waffe herstellen. Gehen wir dann dahin. Blitzverbände, ja? Let's fucking go.
Perfekt, Mann. Yep. Und sonst, ich meine, ich könnte ein bisschen Finanzhilfe leisten. Oh, sie brauchen nur so viel. Das ist so viel. 2 Millionen? Na, selbst wenn ich ein bisschen was mache, nee. Nee, das bringt gerade noch nichts. Boah, ist der nächste Schritt groß. Okay, der Blitzverband, ja. Ich weiß nie, was Heilung genau bedeutet in dem Fall. Weil, der heilt sich ja auch nicht, oder? Was heißt das eigentlich für ein Stat? Also, was ist der Heilungsstat überhaupt? Ups. Ihr wollt hier raus! Tori! So, gehen wir wieder nach oben. Ja, wo möchten wir hinfahren? Dahin. Let's go. Will ich noch einmal um die Ecke gucken? Eigentlich haben wir hier den perfekten Punkt für einen Cut, ne? Ah, ich habe das Gefühl, die Story bleibt jetzt auch nicht mehr stehen. Es sei denn, die Story bleibt an einem Punkt nochmal stehen vor dem endgültigen Climax. Das kann ja auch sein. Vielleicht kümmern wir uns hauptsächlich um Ijincho und dann müssen wir Kamurocho machen. Und dann können wir erstmal Ijincho abschließen, bevor wir zu Kamurocho gehen. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass Kamurocho ja auch eine ganze Map und so hatte, dass da durchaus noch was sein könnte. Eventuell. Wer weiß. So. Aber ich würde sagen, machen wir hier einen Cut für heute, ja? Danke fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein. Wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye.